Okay, in the last class, I think we left at slide number 24, and we discussed that how you can bend your longitudinal reinforcement when you have stirrups. We said that you can bend, say for example, if you have 4 bars in the bottom and 2 bars, 2 compression bars on top, and 4 tension bars in the bottom. And if the all your longitudinal bars, if they are surrounded by this stirrup, they are surrounded by the stirrup, okay, then what you can do, you can bend or crank the bottom bars. You can bend or crank the bottom bars which are in the middle, okay. So you cannot bend the corner bars because these corner bars will be tied with the the stirrup. So what you can do, you can bend these middle bars, and these middle bars can also serve, in this portion, in the support, near the support, it can serve, if there is any negative moment, it can also serve to resist the negative moment. Okay, now there are some other things that you need to address, or that you should follow when you are providing the stirrups or web reinforcement or shear reinforcement. We'll quickly review those things, and then we will move into a problem, inshallah. The first one is this one we discussed already. Positive reinforcement may be bent up where it is no longer required for the flexure, okay, and you can bend the this middle two reinforcements as we have discussed. And stirrups usually placed, okay, perpendicular to the axis of the beam. That means the stirrups will be vertical, okay. So you already know that the stirrups are perpendicular to the centroidal axis of the beam. So that is, the stirrups are vertical, and it can also be inclined, as we have seen, that you can also provide the stirrups in inclined fashion, okay. both of these will take care of the diagonal cracks, but obviously these vertical ones are more common, okay, they are more commonly used. And then the spacing, okay, between the stirrups, it should not be greater than 4 inch. So the spacings between two stirrup should always be less than 4 inch, okay. And there are other guidelines for the maximum spacing. We'll be talking about them as well, inshallah. When we move to the forward, you will know there are some other requirements. All of these requirements has to be fulfilled when you're providing the spacing in between the stirrups. Uniform shear, okay. So for if your shear force, the shear force in the shear force diagram, if it is uniform, that means if your shear force diagram is like this, say for example, then obviously the shear force is uniform. Okay? Then you can provide a uniform spacing, obviously. But if the shear force is variable, by variable means if your shear force diagram, say for example, is like this, okay, so shear force is varying with the length of the beam. In that case, you may reduce or you may change the spacing, okay, depending upon the shear force acting in that place. We will also be discussing about this. Obviously this one is more common because normally in regular structures you have uniformly distributed load. You have at least your self weight and other dead loads, which are in most of the cases uniform in nature. So in most of the cases, the cost effective way will be to change the spacing, or in other words, when the shear force is reducing, you can also increase the spacing. You can increase the spacing. So when you increase the spacing, obviously you need less amount of stirrup.
and that will be more cost effective. And every 45-degree line, so in your beam, okay, say for example this is your beam, so this is a beam, okay, this is a beam, and say for example this is a simply supported beam, so there are pin supports here, okay. So in this particular beam, every 45-degree line represent a potential crack, okay. Every 45-degree line represents potential crack. What do I mean by this? This is simply, if you think that your crack is 45-degree, okay, and if the stirrup you are providing, okay, if this stirrup, say for example this is the stirrup, and the beam will be a little bit, you know, more, it will have a little bit higher depth than the stirrups, obviously, to allow the cover for the stirrups and the longitudinal reinforcement. So let's say this is the beam, okay, and this depth is, say for example, D. Okay. So this depth is D. So roughly, okay, uh, this depth, or sorry, this distance, if this diagonal crack is inclined at an angle of 45 degree. So this is a diagonal crack that I'm talking about. This is the diagonal crack. Okay. This crack is inclined at an angle of 45 degree. Then roughly, this crack, the total crack, okay, will have a base of roughly B, roughly D. Okay. So if the height is D, because we said that the effective depth is D, okay. If the height is D, the base will also be D because it is a right angle triangle. It is a right angle triangle, and in that case, this crack, okay, uh, to you know to bind this crack, or in other words, um, to hold this crack, you need at least one stirrup in a distance of D, at least one stirrup. Okay, say for example you provided one stirrup here at this distance, okay, in the beginning of this crack, and here in the other end, on the other end of this crack, you have provided one stirrup. Then these two stirrups will not be effective to hold this crack or to bound this crack. So what do you need? You need another stirrup in the middle to hold this crack from being opened up further. So that's why you need to provide a spacing of d by 2. Okay, a maximum spacing that you can provide is d by 2 to hold the crack, okay, from being opened up. So that's why this is a requirement that you should follow, that the maximum spacing, okay, the maximum spacing is d by 2 in that case. So this is one thing, one guideline, that your spacing shouldn't be greater than d by 2. So this is one guideline, and there are other guidelines for determining the maximum spacing. We'll be looking on them as well. So this is one of the guidelines, that your maximum spacing shouldn't be more than d by 2. Okay, the maximum spacing that you can allow is d by 2. This is one guideline, and we explained why it is like this, because if the crack is 45 degree, okay, inclined, in that case you need one stirrup at a distance of d by 2, okay, uh, from another stirrup to hold the crack. Now,
As we said, there are other guidelines of the maximum spacing. Say, for example, if you have your shear stress, okay, if your shear stress is greater than 3 square root of FC prime, in case of WSD design, okay, your maximum spacing will be much less than this one, okay, because this amount of shear stress is a huge amount of shear stress. If the shear stress is this much, 3 square root of FC prime, then your maximum spacing shouldn't be d by 2, rather it should be less than d by 2, and which is d by 4. Okay, so you have to reduce your spacing. If your stress is 3 square root of FC prime, you have to reduce your maximum spacing, to d by 4. In case of USD design, ultimate strength design, if your shear stress is greater than 6 phi is the strength reduction factor. Okay, we said that for shear design we'll be using 0.85. So if this is 6 phi square root of FC prime in case of USD, then should provide a maximum spacing of d by 4. Your spacing shouldn't be more than d by 4. And again, for a beam with stirrups, okay, so you have provided your stirrups. Now for this beam, the maximum shear force shouldn't be more than 5 square root of FC prime. Okay, your maximum shear stress should not be more than 5 root over epsilon. This is the ultimate stress that you can allow in your beam with shear reinforcement. For the USD method, this is 10 pi square root of FC prime. This is the maximum shear stress that you can allow even after providing the stirrups. Okay. If for any reason, if your shear stress is more than these values, in case of WSD more than this value, or in case of USD more than this value, in that case you have to increase the section. Okay. You have to increase the section. Your section, that means your beam section, has to be increased. Okay, you can increase the depth of the beam to address this shear stress. There is another guideline for calculating the maximum maximum spacing. So you now you already have 3 equations. So this is one. Okay, this one is bolo. স্যার যে দুটো কন্ডিশন একটু আগে বলেন, ফার্স্টটা কি উইদাউট স্টিরাপ, সেকেন্ডটা উইথ স্টিরাপ, এরকম? এটা জি স্যার, এটা নিচেরটা না, এটাও স্টিরাপ থাকবে আর কি। স্টিরাপের স্পেসিংটা এত বেশি হওয়া যাবে না, আর এটা স্টিরাপ থাকার পরে এত বেশি ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস হওয়া যাবে না। ও আচ্ছা স্যার, মানে একটা মিনিমাম একটা ম্যাক্সিমাম। না, মিনিমাম ম্যাক্সিমাম না, দুইটা কন্ডিশনে ডিফারেন্ট দুটো জিনিস এক্সপ্লেইন করছি। একটা হচ্ছে স্পেসিং, আর একটা হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেস ইটসেলফ এর ভ্যালু। সেই ভ্যালুটা হচ্ছে এত বেশি হওয়া যাবে না। আর শিয়ার স্ট্রেসের ভ্যালু যদি এত বেশি হয় তাহলে স্পেসিং এত বেশি হওয়া যাবে না। বুঝতে পারছো? একটা হচ্ছে shear stress itself should not be less than 5 square root of FC prime or 10 phi square root of FC prime in case of USD. Okay, and for this one, what I said, that if your shear stress is this much, shear stress is allowed, it's not a problem. But in that case, the spacing of the stirrups should not be more than d by 4. So now if I go back to the maximum spacings again, so this is one maximum spacing. When your shear force is less than this value or this value for WSD and this value for USD, if your shear force, oh sorry, my mistake, it's shear stress, it's not shear force. If the shear stress is less than 3 square root of FC prime in case of WSD, then you can provide a maximum spacing of d by 2. Okay, if your shear stress is less than 6 phi square root of FC prime in case of USD, you can provide a maximum spacing of d by 2. Okay, but if they exceed these values, then the maximum spacing you can provide is d by 4. Okay, so this is one maximum spacing, this is another maximum spacing that we have found for 2 different conditions. And we have another maximum spacing
which one is using this equation. Okay, this equation says that your maximum spacing should be this one, okay, or it should not be more than this one. In other words, the spacing should not be more than this one. And where AB is what? AB is the area of the shear reinforcement at a particular section, okay, and B is the spacing. B is the width of the beam. Okay, AB is the area of the shear reinforcement, and B is the width. Now, if I want to show you this equation more graphically, then I have to draw. So for example, I'm drawing a beam section here. So this beam has continuation. So this is a part of a beam section. Okay, so this a part of a beam. Obviously, it has continuation. So this is part of a beam section. Now, B is what? B is the width. The width of the beam is B. Right? This width is B. Right? And say for example, if you have stirrups like this. Okay. And place another stirrup here. This distance is S, right? So the spacing between two stirrups, this distance is S. Okay. Now, what is BS? Obviously, BS is this area. This area is B times S, right? B times S. So what this equation says that your stirrup area, now the area of the stirrup that will take care of the diagonal cracks is the area of these two legs. আমরা বলি leg, হ্যাঁ, ধরো এই দুটা leg স্টিরাপের যে এই দুটা সাইড, okay, the area of these two sides together will be taking care of the shear force at this particular section, because the shear force is vertical, obviously, right? The shear force is vertical, so obviously these two sides, the area of these two sides will provide the resistance against the shear force. তাহলে আমার স্টিরাপের যে ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্সটা সেটা কতটুকু হবে সেটা বলতেছে যে আমার এই টু সাইডসের এরিয়াটাই হচ্ছে আমার এবি হবে, ঠিক আছে? একটু লিখে নিই আগে। সো দিস এরিয়া উইল বি এবি। এখানে যে এবি দেখতেছি, এবি হচ্ছে এই দুটো সাইডের টোটাল এরিয়া, ওকে? সো আমার এই কোশ্চেনটা বলতেছে দ্যাট মাই এস ম্যাক্স, ওকে, will be AB divided by 0.0015 PS. অথবা আরো যদি সিম্পলি বলি সেটা হচ্ছে আমার যে স্টিলের এরিয়াটা, the steel area should not be less than 0.15% of this area. Okay, মানে এখানে যে এরিয়াটা আছে বি টাইমস এস, সেটার 0.15% এর কম হতে পারবে না। বুঝে গেছে? এই এরিয়াটার চেয়ে আমার এই স্টিল, অবভিয়াসলি এই এরিয়াটার মধ্যে আমার এই দুইটা স্টিলের এরিয়া একসাথে এসে পড়বে। এই দুই স্টিলের স্টিল স্ট্র্যাপের দুই সাইডের এরিয়াটা চলে আসবে। সো এই এরিয়াটা এই টোটাল এরিয়ার তুলনায় 0.15%-এর কম হবে না।
Okay, so that is the minimum steel area you require to resist the shear force. So if you just simply rewrite this equation, you can get the maximum spacing that you should provide to meet this condition. The condition to meet করার জন্য, what is the maximum spacing that you can provide? So this is another equation from which you can get the maximum spacing value for your stirrups. So আমার যেটা করতে হবে এখন, we have to first check whether my shear stress is less than this one or not for WSD, and for USD the shear stress is less than this one or not. যদি less than এটা হয়, এই দুটা ভ্যালুর হয়, in that case the maximum spacing can be either this one is equals d by 2 or this one. এই দুটার মধ্যে যেটা ছোট সেটা আমার ম্যাক্সিমাম স্পেসিং। যদি শেয়ার ফোর্সের ভ্যালু এটা চেয়ে বড় হয়, শেয়ার স্ট্রেসের ভ্যালু যদি এই ভ্যালুগুলোর চেয়ে বড় হয়, then the maximum spacing is either this one s equals d by 4 or s equals this one. Okay, এই দুটার মধ্যে যেটা ছোট, you have to take that value as your maximum spacing. এই পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন আছে, কোনো কোয়েশ্চেন? If there is no question, then we can move to the next part. So this is the so we in the last class, if you remember, that we calculated what will be the value of the internal forces. Okay, that is the force in steel, force in concrete, and in the internal stresses, that is the stress in steel, stress in concrete, when you don't have any stirrup. Okay, now the same thing we will be discussing for a beam with stirrups. So here in this beam you have stirrups. Okay, you have the stirrups. These vertical reinforcements are the stirrups, and you also have this longitudinal reinforcement, which is the tensile reinforcement. So now for this beam, what will be the value of this VD, the shear stress in steel, the shear stress in concrete VC? Okay, we will determine those things. Now again, the V external will be equal to the V internal. So this is the V internal. Now in V internal, what will be the forces that will contribute to the V internal or the internal shear force? The first one obviously is the shear force in concrete. So the shear force in concrete, this one is VC. Okay, and the shear force in steel, this one is VD, and obviously the shear force. So this is the section that we are considering, the shear forces in the stirrups. Now you have the stirrups, so the shear force in the stirrups you also have to consider. Now if say for example in this particular section where the crack occurred, okay, in this particular section what you have n number of stirrups. Okay, say for example you have n number of stirrups, then if the shear stress in one stirrup, the shear stress in one stirrup is FV. Okay, and if the area of the stirrup, obviously this area is the area of the two legs, two sides of the stirrup, is AV, then the shear force, okay, the shear force on one stirrup will be what? AV times FV. The shear stress is FV, and the area of two legs of this one stirrup is AV, and the shear force acting in this stirrup will be AV times FV. Now if you have n number of stirrups, then the simple thing is to multiply this value with n. Okay, or you can, if the shear forces are variable, obviously the shear force will not be same when it is, in particular when it is inclined, then you have to take the shear forces, which in general will be AV times FV,
You have to take all the shear forces in these stirrups, all the end stirrups. Then this time I got disconnected. আবার শুরু করতেছে, I got disconnected. Sorry for that. স্ক্রিনটা শেয়ার করার জন্য বুঝতে পারছি। Okay, can you see the screen now?
see my screen now? Ji, sir. Okay, sorry for the interruption. I got disconnected. Sorry for that. Let's start again, inshallah. So, what we were discussing that the shear force, okay, the shear force in the stirrups, okay, if they're same, say for example, then obviously the shear force in the stirrups will be simply n times AV and FV, n times AV and FV. So, what is AV? AV, we said that this is the area of the two legs of the stirrup, and FV is the shear stress in individual stirrup. So if you just multiply the stress and area, you'll get the shear force for one stirrup. And if you have n number of stirrups, then you need to multiply AV FV with n. That is your shear force in the stirrups in this particular section. Now you can further write your n with this equation, which is h over s, okay. What is h over s? না স্যার। লাস্ট ক্লাসে দেখা যাচ্ছিল? জি স্যার, হচ্ছে একটু আগেও দেখা যাচ্ছিল এই ডিসকানেক্ট হওয়ার পর থেকে। আচ্ছা, তাহলে আরেকবার আমি একটু ওপেন করি, ঠিক আছে? আরেকবার ওপেন করি।
এখন দেখা যায়? জি স্যার। আচ্ছা, ড্রয়িংগুলি দেখা যাচ্ছে? জি যেগুলি স্যার। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ এখন দেখা যাবে আশা করি। আল্লাহ সহজ করে দেন। Okay, so what I was discussing, that H is this one, okay? So from this point, when the crack started, up to the point when the crack arrested near the compression zone, H is this one. And D is the depth from the top of the beam to the center of the longitudinal reinforcement. So if I ignore this part, if I think that this part is not very significant, the depth of the compression block, it is not very uh, you know deep, in that case D and H will roughly be same, because this angle is 45 degree obviously. Yes, sir. তাহলে D or H will be roughly same. So that's why we can write, instead of in here, we can write, instead of H by S, we can write D by S. Okay, instead of H by S, we are writing D by S. So this will be my equation, and we ignored this VD initially in the beginning, because we explained that the shear stress in the longitudinal steel will be very small. We discussed in the last class that the shear stress in the longitudinal reinforcement will be very small, so we can ignore this term. আচ্ছা, এরপরে now from this equation, okay, if you further simplify it to this format, you can get the value of the spacing between the stirrups. Okay, so এটাকে আমি সিম্পলিফাই করে লিখলাম, এখানে আমার এই ফরম্যাটে আসছে, and then after that this is the shear force V external and VCR. So V external is what? V external is the, আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বাদ গেছে, সেটা হচ্ছে এই যে VC যেটা ছিল, VC, instead of VC we can write VCR. What is VCR? VCR is the cracking shear force. Okay, the shear force at which the concrete will crack, because the concrete is already cracked, so we can assume that this VC is equal to VCR. Okay, so instead of VC we can write VCR, and my equation will be like this, and if you want to calculate the value of the spacing, the equation will be like this. Now this is in terms of the shear force. Okay, in terms of the shear force. If I write it down in terms of the shear stress, okay, then my shear stress V is nothing but shear force divided by BD. Okay, divided by BD. So what we need to do to come to this format, we need to divide the numerator and the denominator with BD. Just simply divide both numerator and denominator by BD, and then you will get this format. উপর নিচে দুই পাশে যদি আমি BD দিয়ে ভাগ করি, তাহলে কি হবে? উপরে D টা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, ঠিক আছে, নিচে একটা B আসবে, সেই D টা নিচে রেখে দিলাম, আর V external by BD, VCR by BD কি হয়ে যাবে? Small V external or small VCR, because my small v, this is the shear stress, equals the shear force divided by BD. Okay, now we know, we already discussed in the last class, that the cracking shear stress or the shear strength of the concrete can be represented with these equations. So this is the big equation. Okay, this is the big one. Now for WSD method, this equation, in this we have to obviously allow a factor of safety. In case of WSD method, with two factor of safety, this equation just simply become this one. Okay, with two factor of safety, this equation will be this one. This is a WSD method, and so this is the more accurate equation with two factor of safety. But what you can do, you can use even a simpler one like this.
So this is the simplest format. Okay, you can. So this is more conservative, obviously, compared to this equation. This equation is more conservative, 1.1 square root of fc prime. But this is not as accurate as this one. This one is more accurate. Okay, but if you want to make your life easy, you can simply use these equation. So VCR will be equal to 1.1 fc prime. Now, for this equation, it's very simple because you don't need to calculate the value of your m. Okay, so and you just plug in the value of the compressive strength of the concrete, and you get your shear strength of your concrete. So you can use this one. This will be more conservative, but it's obviously not as accurate as this one. Now let's do a problem. So in this problem, what you have this uniformly distributed load. Okay. So you have uniformly distributed load on a simply supported beam, and what you are asked to design the shear reinforcement. Right? So obviously, the first thing that you should do is to check whether you need the design reinforcement. In case of WSD method, so this is with WSD, we will be doing this problem with WSD method. In case of WSD method, the last problem we did that, if you remember the last problem, we calculated the shear stress or shear strength of the concrete. We calculated the shear strength of the concrete, which was VCR. Okay, and we saw that, and then from this shear strength, we calculated the maximum uh, shear that the concrete can take. Okay, just simply multiply this VCR with BD. Okay, so we multiplied the VCR with B and D to get the maximum shear force that the concrete can take, and we found this value. And when you also calculate the maximum design shear force, the design shear force, and we checked whether this value is twice of this value or not. Or in other words, if the factor of safety is 2 or more, then we said we don't need the shear reinforcement. The concrete is good for bearing the shear force. So this was the last problem. So we will, in the beginning, you check the same thing. Okay? So you don't need to provide the shear reinforcement, or you don't need to design the shear reinforcement. First, you will check whether your concrete is sufficient for taking the shear or not. If the concrete is not sufficient, then obviously you will go for the shear design of the shear reinforcement design of the beam. Okay. So here as well, what we will do, we will calculate the design shear force first. To calculate the design shear force, first you need to calculate or to draw. You have to draw the shear force diagram. So we just drew one part, one part of the shear force diagram. So obviously the whole shear force diagram will be like this. We just drew one part because these two parts will be similar. So whatever shear reinforcement you provide in this part, the same you can replicate in the rest of the beam. Okay, so you can also replicate the same reinforcement in this part. So that's why if you just calculate the shear reinforcement for this part, will be sufficient for our design. So what you can do, you can simply simply draw the shear force diagram, and from the shear force diagram you can calculate the value of the shear force. Okay, so this is one way you can do this, or you can use these equations as we discussed in the last problem. You can use these equations to get the value of your shear force. Okay, we said that this uniformly distributed load will be nothing but the first derivative of the shear force. Okay, and
obviously this first derivative will be negative. Uniform, the uniformly distributed load with a negative sign because the load is downward. Okay, the load is downward. That's why. So and then you can calculate the value of the design shear force. Okay, once you know the value of your you you get the value of your C. Okay, so when you do the integration, okay, there will be a C, there will be a coefficient coming here, and once you know the value of your C, okay, so this is the C. The valueটা বসাই দেওয়া হয়েছে already. So the integration coefficient C, okay, and you calculate the value of C. কিভাবে calculate করব? Simple, you just take the value of shear force at x equals 0. At x equals 0, the value of shear force is nothing but the reaction of these particular supports. Yes, সাপোর্টের যে রিয়াকশন সেটা সমান হবে হচ্ছে আমার শেয়ার ফোর্সের ভ্যালু, রাইট? সো সেখান থেকে আমি এক্স ইকুয়াল জিরোতে শেয়ার ফোর্সের ভ্যালুটা কত জানলাম সেইটা ইউজ করে আমি সি এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারবো। and once you get the value of C, then you get this equation and you just plug in the value of x equal D, কারণ effective depth D তে we will get the design shear force. If you remember that the design shear force is at a distance of D from the support, is not at the support. The design shear force for the shear force for which we will calculate the shear reinforcement, will measure the shear reinforcement. That shear force is not at the support, is at a distance D from the support. We discussed in the last class, and why it is at D, we also showed in a diagram that the crack normally initiates at a distance D, okay, not in the support. So that's why the shear force, the design shear force will be at a distance D, and that design shear force is this one, which is 41.83 kilo. Okay. For this particular problem, the design shear force at a distance of D, the D is 1.83 here. Okay. D টা আমরা just এখানে ফিগারে দেওয়াই আছে অলরেডি। এখানে ফিগারে আমার longitudinal reinforcemenটের যে এরিয়াটা সেটা দেওয়া আছে, ডিভাইড করা আছে। Just need to calculate the area of the shear reinforcement. You need to calculate the area and the spacing of the shear reinforcement. Okay. The bottom longitudinal reinforcement এর value already দেওয়াই আছে। You need to calculate the area and spacing of these shear reinforcements. Okay, now let's come back to the problem. So this is the shear force, design shear force, right? Design shear force এর ভ্যালুটা, and then we have to check whether this is less than these 3 square root of fc prime bd or not. Okay, because this is the problem with WSD method, we have to check against this value. If we did the problem with USD, then we have to check against 6 phi square root of fc prime bd. Okay, এই ভ্যালু চেক করতে হবে। সো আমি এটা চেক করব, চেক করার কারণটা হচ্ছে আমার এস ম্যাক্স এর একটা ভ্যালু আসবে আমার এখান থেকে, এই চেকটা থেকে। So if this value is less than this value, then our x max, one of the value of the s max will be this one, d by 2. If it is more than this value, then the value of s max will be what? What I said, d by 4, right? যদি এই 3 স্কয়ার রুট অফ fc প্রাইম bd চেয়ে বেশি হয় bd এর ভ্যালুটা, তাহলে আমার s max এর ভ্যালু আসবে d by 4. কিছুক্ষণ আগে আমরা ডিসকাস করলাম যে যদি the value of v is less than 3 square root of fc prime, then the maximum spacing will be d by 2. If it is more, then the maximum spacing will be d by 4. Okay, then so this we can, because this is less than 3 square root of fc prime, আচ্ছা এখানে bd দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে, হ্যাঁ bd দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে কারণ আমরা শেয়ার ফোর্সের এগেইনস্টে চেক করতেছি। This is this 3 square root of fc prime up to this is the shear stress. Yeah.
This is the shear stress. Now if you multiply with BD, then you get the shear force. Okay, so 3 square root of FC prime BD gives you value 58, and your design shear force is 41.83, which is less than 58. So you can take a shear maximum spacing of D by 2. Now again, okay, uh, now the shear strength of the concrete, okay, the simple equation that we discussed in the last slide. This is the simple equation, 1.1 square root of FC prime. So using this simple equation, the shear strength of concrete is 1.1 FC prime, which is 60 psi. Okay, and the shear force of the concrete, that the shear force that the concrete can take, okay, the maximum shear force that the concrete can take is VC times BD. So you have to multiply this VC with BD. Okay. So the maximum shear force that the concrete can take is this much, 21,200 pounds or 21.2 kips. This is the maximum shear force that the concrete can take. Now obviously you can see that this value is less than the VD. আগের প্রবলেমে যেটা ছিল আমার VCর ভ্যালুটা, if you remember the last problem that we did, our VC was twice higher or more than twice than this VD. তাহলে আমার ফ্যাক্টর অফ সেফটি ছিল হইতেছে 2, বাট এখানে আমার VC তো বড় তো না বরং ছোট আরো, ঠিক আছে, VD এর চেয়ে ছোট। সো obviously you have to provide shear reinforcement in this particular case. Okay, যদি আমার VCর ভ্যালুটা if it was more than or equal to twice VD হইতো, তাহলে আমার প্রবলেম এখানেই শেষ হয়ে যেত। যদি আমার এই পর্যন্ত আসার পরে, একটু কেয়ারফুলি জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো, এই পর্যন্ত আসার পরে if you find that your VC is 2 times your VD or more, in that case obviously your concrete is capable of taking the shear force by itself. You don't need the shear reinforcement. So your problem would be finished here. You can just comment করলে হতো যে আমার shear reinforcement লাগবে না, because the concrete can take the shear force totally. Okay, but obviously in this case this is not the thing that we get. Okay, so your VC is less than VD. In that case you need to provide shear reinforcement. কতটুকু reinforcement দিব, আমার এখন S max গুলির ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে। We can choose a stirrup size. Okay, you can choose 3 number bar or 4 number bar. Normally 3 number অথবা 4 number you can use. So আমি যদি 3 number bar use করি, 3 number bar যদি use করি, in that case this is the equation you can use to calculate the spacing. আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম, this is the equation you can use for the spacing. 3 number bar যদি ইউজ করি, এটা 3 number bar, you have 2 legs to resist the shear force at one particular section. এই দুইটা লেগের এরিয়া কত? 3 number বারের একটা বারের এরিয়া হচ্ছে 0.11, যেহেতু দুইটা লেগ আছে, দুইটা লেগের এরিয়া, টোটাল এরিয়া কি হবে? 0.11 times 2. ওকে, এই একটা স্টিরাপের দুইটা লেগ, হ্যাঁ, একটা লেগ, এই একটা লেগ, এই আরেকটা লেগ। সো দুইটা লেগের টোটাল এরিয়া কি হবে? 2 times 0.11, which will be 0.22. আচ্ছা, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? জি স্যার। মানে আমি শুধু বলে যাচ্ছি, আর না বুঝলে আবার বইলো আমাকে, তাহলে আমি শুধু বলেই যাচ্ছি, তোমরা বুঝতেছো না, কোনো লাভ নেই। ওকে, সো স্যার 3 নাম্বার বার কয়টা ইউজ করব? 3 নাম্বার বার একটা ইউজ করবে, যেটা আমার স্টিরাপ, বাট এই স্টিরাপের শিয়ার ফোর্সের ডিরেকশন এই দিকে, তাই না? ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড দিকে ধরো, কথার কথা, উপরেও হতে পারে।
তাহলে এই যে শিয়ার ফোর্সটা রেজিস্ট করবে এই বারটা এবং মানে বারের এই পার্টটা এবং এই পার্টটা দুইটা মিলে একসাথে, রাইট? সো দুইটা পার্টের এরিয়া যে ক্রস সেকশন এরিয়াটা সেটা আমার কনসিডার করতে হবে। সো এই দুইটা পার্টের ক্রস সেকশন এরিয়াটা ইউ হ্যাভ টু কনসিডার। এটা হচ্ছে একটা ওয়ে অফ থিঙ্কিং। দ্য আদার ওয়ে অফ থিঙ্কিং ইজ দিস ওয়ান। সো ওয়েন ইউ হ্যাভ সে ফর এক্সাম্পল দিস বিম, ওকে, হ্যাঁ, এই বিমটা যখন আসবে okay, this is your stirrup, right? This is your stirrup. যখন ক্র্যাক ফর্ম করবে, হ্যাঁ, ক্র্যাক যখন ফর্ম করবে, অবভিয়াসলি দ্য ক্র্যাক তো আর এরকম হবে না, ক্র্যাক টু ডাইমেনশনাল হবে। তার মানে হচ্ছে আমার এই ডিরেকশনেও থাকবে, ক্র্যাকটা ভিতর দিকেও প্রপাগেট করবে। এটা এখানে আঁকাটা একটু কঠিন, আচ্ছা আর একটু বেটার করে আঁকার চেষ্টা করি। ক্র্যাকটা কিরকম হবে এটা একটা জাস্ট আচ্ছা একটু বড় করে আঁকি তাহলে আঁকাটা সহজ হবে। So this is a beam, okay? Part of a beam. Okay, now you have a stirrup here. That's it. Too much kind of you have a stirrup here. Stirrupটা এরকম থাকবে vertically and the crack will be inclined. The crack will be like this. So this is the crack, okay? এই যে এটা হচ্ছে আমার ক্র্যাকটা, এটা হচ্ছে ক্র্যাকটা। তার মানে আমি এক পাশ দিয়ে যখন দেখবো, when you see from this side you will see this line, okay, this line, but the crack will be propagating inward as well. So this crack can be held by this leg and this leg, right? বুঝতে পারছো? স্টিরাপের এই দুইটা তুমি একটাই স্টিরাপ প্রোভাইড করছো নাম্বার 3 বার, বাট ইট হ্যাজ 4 সাইডস অবভিয়াসলি। উপরে দুইটা আছে, হ্যাঁ, তারপরে নিচে একটা আছে, উপরে একটা আছে, নিচে একটা আছে, আর দুই পাশে দুইটা আছে, 4 সাইডস। সো দিস 2 সাইডস উই আর কলিং ইট লেগস। এই যে দুইটা লেগ, এই দুইটা লেগ, এই দুইটা সাইড, দিস ক্যান হোল্ড দিস ক্র্যাক। বুঝতে পারছো? বোঝা কি যায়? কথা শোনা যায়? আচ্ছা, তাহলে এই যে ক্র্যাক উইল বি 2D, টু ডাইমেনশনাল, ওকে। সো তুমি যখন এক পাশ থেকে দেখো তখন শুধু একটা লাইন দেখো, এই লাইনটা দেখো, বাট অবভিয়াসলি ইট হ্যাজ অ্যানাদার ডাইমেনশন in the inward side. So these total crack can be held by 2 legs. So এই 2 legs যেহেতু আমার ইফেক্টিভলি ক্র্যাকটা হোল্ড করবে, এই জন্য আমি দুইটা লেগের এরিয়াটাই কনসিডার করবো, okay? So দুইটা লেগের এরিয়া in total, if you provide number 3 bar, in total will be 0.11 times 2, which will be equal to 0.22 inch squared. So that's why for AV you use 0.22 instead of 0.11, you use 0.22. 0.22 just 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার কারণে, দুটা লেগের কারণে, হ্যাঁ। যদিও আমার নাম্বার 3 বারের এরিয়া কি 0.11, but you have 2 legs,
That's why the area of the effective area that will be holding up the crack will be 0.22 square inch. And if V is given, the allowable stress in steel is 20,000 psi. You just use that value. And D is given 22 inch, so you use that value. Okay. And V minus V external minus VC, you calculated the value of V external, which is the value of the design shear force, 41.83, and VC you calculated from this equation, which is 21.2 kip. Now from this equation, okay, you get one value of your S, so which is 4.61. Okay, 4.69. See, we make it round. You round it down to 4.7, 4.5. Sorry, 4.5. Spacing এর ক্ষেত্রে আমরা round down করি. We discussed this in the slab design, that when we calculate the spacing, we normally round it down. Okay, and for area we round it up. Area ক্ষেত্রে normally round up করি, spacing এর ক্ষেত্রে we round it down. So 4.69 our calculation আসছে, we will provide 4.5 inch. So this is the spacing that you need at the point of maximum shear, or the design shear, not maximum shear, the design shear. Okay, this is the spacing for steel you need at the point of, or at the section of design shear. Now what will be the value of your maximum shear? This is one equation, and this is another equation. একটা equation হচ্ছে এটা, আরেকটা equation হচ্ছে এটা. So from this equation, you just plug in all the values. AV will be again 0.11 times 2, because you have two legs. And for B, this is the width of the beam, which is given as 16 inch. 16 inch given. So এখান থেকে আমার ভ্যালুটা আসছে হচ্ছে 9.2 S max. This is one value. And another value is D by 2 equals 11 inch. So এই দুটোর মধ্যে যেহেতু আমার এটা ছোট, we take this value. So the maximum spacing that we can provide is 9.2 inch. আচ্ছা, এখন এই ম্যাক্সিমাম স্পেসিং এর জন্য ম্যাক্সিমাম স্পেসিং কত শেয়ারে আমার আসে? তার মানে আমার এই যে এখানে এই ট্রায়াঙ্গেলে কোন জায়গায় আমার ম্যাক্সিমাম শেয়ার ম্যাক্সিমাম স্পেসিংটা দিতে পারবো, কোন শেয়ার ফোর্সের জন্য, সেটা আমার ক্যালকুলেট করতে হবে। ওকে, তো সেটা ক্যালকুলেট করার জন্য উই ক্যান ইউজ দ্য সেম ইকুয়েশন, দিস ইকুয়েশনটা ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, এই ইকুয়েশন থেকে আমরা জাস্ট এই ইকুয়েশনটাতে কি করব, জাস্ট এখানে ভি ডিজাইনের বদলে একটা ভি এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করব উইথ দিস ম্যাক্সিমাম স্পেসিং। তাহলে এখানে আমার এস এর বদলে ম্যাক্সিমাম স্পেসিংটা বসাই দিলাম। VC will be same, AV, FVD, all of them will be same as these ones. এখানে যে ভ্যালুগুলি পাইছি সব সেম থাকবে এখানে। হ্যাঁ, and the VC will be same. The only difference will be we use the maximum spacing here, and we get the value of shear force at which we have to provide the maximum spacing, and that force is 31.7. So from this shear force downward, that means when you have a shear force of these or less, okay, you can provide the maximum spacing for your shear reinforcement. Okay, so maximum spacing টা এখানে 9.2 এর জন্য তো আসছে, তার মানে আমি obviously এটাকে আমি রাউন্ড ডাউন করে we can use 9 inch spacing আমি প্রোভাইড করতে পারি from these shear force. যখন shear force এর ভ্যালু এটা অথবা তার চেয়ে কম, we can provide 9 inch spacing. তাহলে এখানে দেখো, এখানে ভ্যালুটা আমার কিন্তু স্পেসিং এর ভ্যালুটা আগে ছিল কত? আগে ছিল হচ্ছে 4.69। তার মানে যখন আমার
শেয়ারের ভ্যালুটা বেশি, obviously you need to reduce your spacing. When you have less share, এখানে আগে ছিল আমার 41.8 আর এখানে আমার শেয়ারটা কত 31.7, যখন আমার শেয়ারটার ভ্যালু কমে আসছে, শেয়ার ফোর্সের ভ্যালু কমে আসছে, obviously you need less stirrup. In other words, you can increase the spacing between the stirrups. Okay, stirrup কম লাগবে, তার মানে দুইটা স্টিরাপের মাঝখানে স্পেসিং বাড়াই দিলে আমার স্টিরাপের সংখ্যা কমে যাবে। সো এই জিনিসটা এখানে আর কি করা যায়, যদি তুমি অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম স্পেসিং তুমি প্রোভাইড করতে পারো 9 ইঞ্চ when you reach a lower shear force of 31.7 keep. Okay, সো আমার প্রবলেমে আমি যখন তোমাদের জন্য সাজেশন হচ্ছে পরীক্ষার সময় কি করবা, পরীক্ষার সময় তুমি চাইলে অনেকগুলি ভ্যারিয়েবল, এখানে পরের পার্টে দেখবা, আমি দেখাচ্ছি, এই যে আচ্ছা সবার আগে মানে সাপোর্ট থেকে, হ্যাঁ সাপোর্ট মানে হচ্ছে যে ধরো এই যে এখানে যে সাপোর্ট, এখানে সাপোর্ট, হ্যাঁ এই সাপোর্ট থেকে প্রথম স্টিরাপটা বসাইতে হচ্ছে 2 ইঞ্চি ডিস্টেন্সে। দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য এসিআই কোড। ওকে, 2 ইঞ্চি ডিস্টেন্সে প্রথম স্টিরাপটা বসাতে হবে, সাপোর্ট থেকে 2 ইঞ্চি ভেতরে। দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য এসিআই কোড। ওকে, এবং 2 ইঞ্চি ভেতরে তুমি ডিজাইন শেয়ার ফোর্সে যা বসাই, ডিজাইন শেয়ার ফোর্সের যে স্পেসিংটা পাইছো সেই স্পেসিং নিয়ে তুমি কন্টিনিউ করবা আপ টু ডিজাইন শেয়ার ফোর্স। তার মানে প্রথম স্পেসিংটা হচ্ছে 2 ইঞ্চ, তার মানে হচ্ছে আমার ফেস থেকে প্রথম স্টিরাপের স্পেসিং হচ্ছে 2 ইঞ্চ। ওকে, ফেস থেকে প্রথম স্টিরাপের স্পেসিংটা হচ্ছে 2 ইঞ্চ। and then after that you can provide 4.5 inch spacing. Okay, 4.5 inch spacing for 6 spaces. তার মানে হচ্ছে 6টা স্টিরাপ তুমি বসাইতে পারো, 6টা স্টিরাপ না, সরি, স্টিরাপ হবে হচ্ছে তোমার 7টা, স্টিরাপের মাঝখানে স্পেসিং 6টা হবে। হ্যাঁ, একটা স্পেসিং অফ 4.5, ঠিক আছে, এটা স্পেসিং অফ 4.5। তাহলে আমার টোটাল যে ডিস্টেন্সটা সেটা হচ্ছে 27 ইঞ্চ। তার মানে 27 ইঞ্চ পর্যন্ত, অর্থাৎ আমি যদি বিমটা আরেকবার এখানে আরেকটু আঁকি এরকম 2 ডাইমেনশনাল ফিগারে, তাহলে প্রথমটা আমার আসতেছে হচ্ছে কোথায়, সাপোর্ট থেকে 2 ইঞ্চ ডিস্টেন্স। ওকে, প্রথমটা আমার 2 ইঞ্চ ডিস্টেন্স আসতেছে, and then up to 27 inch you can provide 4.5 inch spacing. Okay, 6টা স্পেসিং আসবে, 1 2 3 4 5। আচ্ছা একটা কম হয়ে গেছে, একটু আঁকি আরেকবার। এখন ঠিক আছে মনে হয়, 1 2 3 4 5 6, এই প্রত্যেকটা হচ্ছে আমার কত করে, 4.5। so this is up to 27 inch. Okay, then you can again reduce it down. তুমি স্পেসিং এর যে মানে নাম্বারটা কমাতে পারো, অর্থাৎ স্টিরাপের স্পেসিংটা আরো বাড়াইতে পারো। ওকে, আচ্ছা বিমটা ধরো এই যে এখানে আমার কন্টিনিউয়েশন আছে, ধরো এটা হচ্ছে আমার, this is the mid span. Okay, স্যার স্পেসিং এর নাম্বারটা কি আমার ইচ্ছা মতো না না 3 5 6? আমি এটা বলতেছি, তারা আমি শেষ করি দাও। আচ্ছা, এটা মিড স্প্যান। হ্যাঁ, আমি জাস্ট বিমের একটা পার্ট দেখতেছি আর আরেকটা পার্ট এই পাশে আছে, আমি জাস্ট একটা পার্টের স্পেসিংটা আমি কত হবে সেটা আমরা দেখতেছি। সো এখানে সাপোর্ট আছে। হ্যাঁ, ওকে, নাও আপ টু 27 ইঞ্চ ইউ ক্যান
increase the spacing to 4.5 inch, and after that you can even increase the spacing to 6 inch, okay, for 3 spaces. I mean 3টা স্পেসে you can provide 6 inch. আচ্ছা, এখন তোমার কোশ্চেনের আনসারটা হচ্ছে এই যে আমি ইনক্রিজ করতেছি, it is based on the shear force at this distance, ঠিক আছে? তার মানে আমি এই যে এইখানে ডিজাইন শেয়ার ফোর্স, সরি এখানে না, এটা ডিসটেন্স ডি, ডিসটেন্সটা আরেকটু দূরে এখান থেকে, কত ইঞ্চ ছিল, 20 ইঞ্চ, রাইট? 20 ইঞ্চ ছিল না, 22 ইঞ্চ, সরি 27 তো, আচ্ছা 22 আর একটু ওইদিকে হবে। ধরো এখানে কোথাও আমার এখানে কোথাও আমার ডি ডিস্টেন্স, ওকে, দিস ইজ ডি। ওকে, সো এই যে এইখানে এই ডি তে, ডি ডিস্টেন্সে আমার শেয়ার ফোর্সের ভ্যালু কত ছিল? দিস ওয়ান, ডিজাইন শেয়ার ফোর্স, রাইট? ডিজাইন শেয়ার ফোর্স which was 41.83, ওকে। সো এই ডিজাইন শেয়ার ফোর্সের কারণে যে স্পেসিংটা আসছে, এই যে ডিজাইন শেয়ার ফোর্স থেকে যে স্পেসিংটা আসছে সেটা হচ্ছে 4.5, সেটা আমি একটা সার্টেইন ডিসটেন্স পর্যন্ত, এই ডিসটেন্সটা ইউ ক্যান চুজ, ওকে। এটা তোমার এই কতটুকু ডিসটেন্স তুমি দিবা স্পেসিং, মানে কি বলে স্পেসিং কত দিবা সেটা তো তোমার ডিজাইন শেয়ার ফোর্সের উপরে বা তোর ওই প্লেসে শেয়ার ফোর্সের উপর ডিপেন্ড করতেছে, বাট কতটুকু ডিসটেন্স জুড়ে এটা দিবা সেটা you can choose, okay. Say for example we chose here that we will be providing for 27 inch, you can choose this value. So up to 27 inch you can provide the spacing, for the maximum design shear force, that is 41.8. 41.8 এর জন্য যে স্পেসিংটা পাওয়া গেছে সেটা আমি 27 ইঞ্চ পর্যন্ত দিব। After that you can reduce the spacing, and in that case what you have to do, you have to again calculate the shear force at this distance. তার মানে ধরো এখানে আমার 27 আর 2 কত হচ্ছে 29, রাইট? 29 ইঞ্চ সাপোর্ট থেকে 29 ইঞ্চ ভেতরে, what is the value of shear force? From the shear force diagram you have to calculate the value of shear force. What is the value of shear force from what is the value of shear force at a distance of 29 inch from the support? সেই shear force এর কারণে আবার এই যে এই ইকুয়েশন থেকে স্পেসিং এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে। তার মানে 29 ইঞ্চে যে shear force সেটা তুমি এখানে বসাবা, এই যে ভি এক্সটার্নালে ওটা বসাবা, বসানোর পরে এখানে একটা স্পেসিং পাওয়া যাবে, রাইট? সেই স্পেসিংটা ইউ ক্যান প্রোভাইড from this distance, 29 থেকে তুমি দেওয়া শুরু করতে পারো up to a distance as you wish. বুঝা গেছে? You can choose even more, intermediate sections. So এখানে আমি 4 ধরনের স্পেসিং প্রোভাইড করছি। You can provide like a number of different spacings, okay, depending upon the shear force at that particular section. তুমি তোমার shear force এর উপর ডিপেন্ড করে for different sections you can provide different spacings, okay. এখানে আরেকটা জিনিস, পরীক্ষায় কি করবা সেটা আমি পরে বলতেছি, হ্যাঁ। পরীক্ষায় তুমি যদি এত সেকশন চুজ করো তাহলে তো তোমার সময় থাকবে না। জি স্যার। আমি একটু পরে বলতেছি, তার আগে আমি বলি, ধরো তুমি এরকম মাল্টিপল স্পেসিং বিভিন্ন সেকশনে চুজ করলা, এরপরে দ্য ম্যাক্সিমাম স্পেসিং, বিকজ একটা পর্যায়ের পরে তুমি দেখবে যে তোমার ক্যালকুলেশন করে স্পেসিং, এই ইকুয়েশন থেকে স্পেসিং তোমার এই ম্যাক্সিমাম যে স্পেসিং 9 অথবা 11, এখানে আমার 9টা যেহেতু ছোট 9টাই ইউজ করতে হবে, 9.2, এর চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে, বুঝা গেছে? ধরো আমি শেয়ার ফোর্সের ভ্যালু এখন 41,
আমি কথার কথা 29 ইঞ্চে শেয়ার ফোর্সের ভ্যালু কথার কথা 29 ইঞ্চে যে শেয়ার ফোর্সের ভ্যালু দেখলাম হচ্ছে আমি এটার চেয়ে অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে ছোট, এটা চেয়ে বড় হবে, তার মানে ধরো কথার কথা ভ্যালুটা হচ্ছে 35 কথার কথা হ্যাঁ 35 এর জন্য তুমি একটা ভ্যালু পাইছো, সেটা হচ্ছে কথার কথা 6 ইঞ্চ এখানে পাইছি আমরা, এখানে দেওয়া হলো কথার কথা হচ্ছে 6 ইঞ্চ এখানে আসছে 6 ইঞ্চ। এরপরে আমার তুমি আরেকটা শেয়ার ফোর্স নিলা এই দুটোর মাঝখানে, হ্যাঁ সরি আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, ধরো আমি আরেকটা শেয়ার ফোর্স নিলাম, আরেকটা ডিস্টেন্স নিলাম, ধরো কথার কথা 20, এটা তো আমার কত ডিস্টেন্স, আচ্ছা ধরো কথার কথা তুমি 6 স্পেসিং তুমি প্রোভাইড করছো হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল 45 ইঞ্চ পর্যন্ত, হ্যাঁ অ্যান্ড আফটার দ্যাট you take a distance you take a shear force at a distance of 50 inch কথার কথা হ্যাঁ 50 ইঞ্চে যে তুমি যে এটা পাবা 50 ইঞ্চে যে তুমি যে স্পেসিংটা পাবা সেই স্পেসিং এর ভ্যালু সে ফর এক্সাম্পল ইজ মোর দেন 9 ইঞ্চ ওকে ইউজিং দিস ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশনটা থেকে ভ্যালু পাইছে হচ্ছে ধরো কথা কথা 10 ইঞ্চ, ক্যান ইউ প্রোভাইড 10 ইঞ্চ? From this equation, you get, say for example, at a distance of 50 inch from the support, you get a spacing of 10 inch. My question is, can you actually provide 10 inch spacing for the stirrups? Questionটা বুঝতে পারছো? স্যার হয়তো বা Sir, না no, পারলে sir, তো we maximum- can't. হ্যাঁ Sir, আমরা 10 inch spacing দিতে পারবো। পারবা না, কারণ কি? কারণ আমার ম্যাক্সিমাম স্পেসিং তুমি প্রোভাইড করতে পারবো হচ্ছে 9.2 ইঞ্চ, রাইট? Yes, sir. সো দ্যাটস ওয়াই That's the reason. একটা পার্টিকুলার লোকেশনের পরে whatever you get, whatever value you get for the spacing using this equation, এই ইকুয়েশন থেকে যাই পাও না কেন, the maximum you can provide is this value 9.2, or if I lower it down it should be 9 inch, ঠিক আছে? সো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের পরে তুমি 9 এর বেশি দিতে পারবে না। আচ্ছা এখন সেই পয়েন্টটা আমি তো বের করলাম, সেই পয়েন্টের লোকেশনটা হচ্ছে সরি সেই পয়েন্টের যে শেয়ার ফোর্স, সেই শেয়ার ফোর্সের ভ্যালুটা হচ্ছে 31.7 এবং লোকেশনটা কোথায়? লোকেশনটা আমার শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম থেকে তুমি যদি বের করো অথবা তুমি যদি ইকুয়েশন থেকে বের করো তাও হবে। এখানে তুমি জাস্ট 31.7 এর ভ্যালু বসাই দিলে, এই ইকুয়েশনে 31.7 এর ভ্যালু বসাই দিলে এক্স এর ভ্যালু যা আসবে সেটাই হচ্ছে আমার ওই লোকেশনটা, যেটার পরে তুমি 9 ইঞ্চের চেয়ে বেশি স্পেসিং দিতে পারবা না। সো এই ইকুয়েশনটা যদি আমি ইউজ করি, এই ইকুয়েশন থেকে আমি ভ্যালুটা পাইছি হচ্ছে এক্স এর ভ্যালুটা পাচ্ছি হচ্ছে আমি 3.81 ফিট, তার মানে 3.81 ফিট সাপোর্ট থেকে 3.81 ফিটের পরে আমি 9.2 ইঞ্চ অথবা 9 ইঞ্চের বেশি স্পেসিং দিতে পারবো না। আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলতেছি, সে বলার উচিত, সেটা হচ্ছে theoretically when the shear force is equal to 21.2, কারণ আমার কনক্রিটের ম্যাক্সিমাম শিয়ার ফোর্স কত নিতে পারবে? 21.2 না? যখন আমার শিয়ার ফোর্সের ভ্যালু 21.2 থিওরিটিক্যালি, তখনই আমার কি কোনো স্টিরাপ লাগবে? এই পয়েন্ট থেকে কোনো স্টিরাপ লাগবে? এখানে আমার এই পয়েন্টে এসে, এত ডিস্টেন্সে এসে আমার 5.86 ফিট ডিস্টেন্সে এসে আমার শিয়ার ফোর্সের ভ্যালুটা হচ্ছে 21.2। ওকে না স্যার, ওই পয়েন্টে তো স্ল্যাব লাগবে। এই পয়েন্টের পরে কি আমার স্টিরাপ লাগবে? নো স্যার। কেন লাগবে না? স্যার দ্য রিজন ইজ স্যার, ওইখানে তো স্যার শেয়ার ফোর্সের ভ্যালু হলো মানে ওইটার জন্য তো স্টিপ লাগতেছে না স্যার। কেন স্যার লাগতেছে না? স্যার কারণটা কি? ভিডি হচ্ছে 41.83, তো এটা তো 2 গুণের সমান। ঠিক আছে, এটাও একটা আনসার, বাট আরো স্পেসিফিক আনসার এবং আরো অ্যাকিউরেট আনসার কেউ বলতে পারবা? স্যার কারণ- ভিডিটা অনেক কমে যাচ্ছে স্যার বিসি থেকে, এই জন্য।
হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে আমার এই পয়েন্টের পরে আমার যে ভিডি না, এক্স্যাক্টলি জিনিসটা হচ্ছে এক্সটার্নাল শেয়ার ফোর্স। এক্সটার্নাল শেয়ার ফোর্সের ভ্যালুটা আমার ভিসির চেয়ে কম, তার মানে হচ্ছে concretely sufficient to take the shear force. Okay, you don't need any other shear enforcement theoretically. Theoretically shear enforcement দরকার নাই। When you reach this shear force, your concrete is sufficient for taking the shear force beyond. এখানে যে এই ভ্যালুগুলো সেগুলি আরো আরো কম, তার মানে প্রত্যেকটা জায়গায় theoretically concrete can resist the shear force. But theoretically এই জায়গাটাতে আমার কনক্রিট shear force নিতে পারলেও এসিআই কোড সাজেস্ট করে যে ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য shear enforcement বিয়ন্ড দিস পয়েন্ট, অর্থাৎ যখন আমার কনক্রিটের সমান, কনক্রিটের স্ট্রেংথের সমান shear force হয়ে গেছে, এর পরেও আমার আপ টু ডি ডিস্টেন্স ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য shear enforcement, আপ টু ডি ডিস্টেন্স। এই পয়েন্টের পরে আপ টু ডি ডিস্টেন্স ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য shear enforcement। দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য এসিআই কোড। কত স্পেসিং এ, যে স্পেসিংটা ম্যাক্সিমাম সেই স্পেসিং এ বসাবো। ম্যাক্সিমাম স্পেসিং আমার ছিল কত, 9 অথবা 9.2, সেটাই আমি কন্টিনিউ করব কোথায়, কতটুকু পর্যন্ত, এই যে 21.2 এর পরেও আপ টু ডি ডিস্টেন্স পর্যন্ত উই উইল কন্টিনিউ প্রোভাইডিং দ্য shear reinforcement, এবং এই পার্টিকুলার জায়গায় উই ক্যান প্রোভাইড দ্য shear reinforcement এট আ ম্যাক্সিমাম স্পেসিং অফ 9। ওকে, এই ডিস্টেন্সের পরে এই পার্টিকুলার জায়গার মধ্যে, ধরো এইখানে এই পার্টিকুলার জায়গার মধ্যে you স্যার don't need, একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, আপনি তো বললেন যে আমরা ম্যাক্সিমাম স্পেসিংটা দিতে পারবো 9 পয়েন্ট সামথিং, বাট আমরা মিনিমাম কতটা স্পেসিং দিতে পারবো? মিনিমাম স্পেসিং, ইয়েস স্যার। স্পেসিং এর কোনো মিনিমাম নাই। মিনিমাম আছে, মিনিমাম মানে হচ্ছে তোমার যতটুকু ওই এগ্রিগেট বসানোর জন্য যতটুকু জায়গা লাগে, তার মানে দুটো রেইনফোর্সমেন্টের মাঝখানে হ্যাঁ স্যার, মিনিমাম থাকা উচিত না, এমন না যে মিনিমাম আমি আছে, তার মানে সেটার অ্যামাউন্টটা খুব কম। সেটার অ্যামাউন্টটা হচ্ছে তোমার ওকে স্যার। একটা একটা এগ্রিগেটের জায়গা, তার মানে হচ্ছে কতটুকু, কত ইঞ্চি হয়, 3/4 ইঞ্চ প্লাস দুই পাশের মর্টার, টোটাল 1 ইঞ্চ। হ্যাঁ ওকে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমার থিওরিটিক্যালি এই পার্টিকুলার জায়গায়, থিওরিটিক্যালি এই পুরো জায়গাটাতে আমার কোনো স্টিরাপের দরকার নাই, বাট দ্য এসিআই কোড সেজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড আপ টু আ ডিস্টেন্স অফ ডি, রাইট? এই পর্যন্ত ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য stirrups, you have to at a spacing of the maximum spacing, and you don't need to provide stirrup beyond this point. তাহলে আমি একটু আলাদা কালার দিয়ে একটু দেখাই। এই যে এই গ্রিন জোনটার মধ্যে, you don't need to provide in this particular zone, okay, green জোনটার ভিতরে you don't need to provide any stirrup according to the theory and according to the ACI code. Okay, ACI code allows that you don't have to provide the stirrup in this particular green zone. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস, পরীক্ষায় আমি কয়টা ডিস্টেন্স চুজ করব, রাইট? কয়টা ডিস্টেন্সে আমি স্পেসিং ভ্যারি করব, বিকজ ইউ ক্যান ভ্যারি দ্য স্পেসিং অ্যাজ আই ডিসকাসড, বাট কতগুলি ডিস্টেন্সে পরীক্ষার সময় এত সময় পাওয়া যাবে না। পরীক্ষায় যেটা করবা, ইউ প্রোভাইড দ্য, শোনো পরীক্ষার জন্য আমি বলতেছি, হ্যাঁ পরীক্ষার হ্যাক বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ইউ প্রোভাইড the spacing that you find for the design shear force, okay, that is this much, 4.5 inch, okay, এই স্পেসিংটা you continue
from a distance of 2 inch, তার মানে এই যে আমি যদি পরীক্ষার জন্য আরেকবার আঁকি আর একটু ছবিটা, হ্যাঁ তো এখানে আঁকি। সো পরীক্ষা যেটা করবা সেটা হচ্ছে এটা আমার মাঝখানে, দিস ইজ দ্য মিড স্প্যান। হ্যাঁ, আমরা জাস্ট বিমের একটা পার্ট দেখতেছি, মিড স্প্যান, মিড স্প্যান, দিস ইজ ইউর সাপোর্ট। So for the exam, you provide the first spacing at 2 inch, obviously, and you provide the spacing for the maximum or the design shear force. তার মানে আমার এখানে হইতেছে 4.5 feet, 4.5 inch, 4.5. You provide this spacing up to the location of the maximum spacing. এটাই কন্টিনিউ করবা, ঠিক আছে? কারণ সময় পাওয়া যাবে না। 4.5 ইঞ্চি কন্টিনিউ করবা আপ টু দ্য স্পেসিং অফ দ্য ম্যাক্সিমাম স্পেসিং। তার মানে ম্যাক্সিমাম স্পেসিং এর লোকেশনে যে শিয়ার ফোর্সের ভ্যালু সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে। হ্যাঁ, এখানে যেভাবে ক্যালকুলেট করছি সেভাবে ফার্স্টে ম্যাক্সিমাম স্পেসিং এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করবা, তারপর ম্যাক্সিমাম স্পেসিং এর লোকেশনে, সরি ম্যাক্সিমাম স্পেসিং এর শিয়ার ফোর্সের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করবা এবং সেটা লোকেশন কোথায়, সেই শিয়ার ফোর্সের লোকেশনটা কোথায়, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্যাট থিং। সেই লোকেশনটা দুইভাবে পেতে পারো, একটা হচ্ছে শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম থেকে পেতে পারো, আরেকটা হচ্ছে এই ইকুয়েশন ইউজ করে পেতে পারো। বলছি তোমাদেরকে যে এই ইকুয়েশনটাতে যদি ভি এর ভ্যালু, এখানে যে ইকুয়েশনটা আছে এই ইকুয়েশনটাতে যদি ভি এর ভ্যালু আমি 31.7 বসাই দেই, হ্যাঁ, তাহলে আমি এক্স এর ভ্যালু পেয়ে যাবো। এক্স এর ভ্যালু, এই যে এক্স এর ভ্যালু পেয়ে যাবো। সেই এক্স এর ভ্যালুটা আসবে কত? 3.81. সো আমার 3.81 পর্যন্ত ইউ উইল প্রোভাইড 3.81 ফিট পর্যন্ত you will provide this 4.5 inch. 3.81 হবে না, আসলে একটু কম হবে। 3.81 ফিট থেকে আমার 2 ইঞ্চ বাদ যাবে আর কি, -2 ইঞ্চ। হ্যাঁ, -2 ইঞ্চ, 3.81 ফিট -2 ইঞ্চ, এই ডিসটেন্স পর্যন্ত। অর্থাৎ এই যে স্পেস, প্রথমে আমার প্রথম স্পেসিংটা আমার হচ্ছে 2 ইঞ্চ ডিসটেন্সে, তারপরে আমার 3.81 ফিট -2 ইঞ্চ এই ডিসটেন্সের মধ্যে we will provide 4.5 feet, and then after that we will provide the maximum spacing up to which we require to provide the stirrup. Yes, তাহলে maximum spacing আমার 9 inch, সেটা আমি প্রোভাইড করতে থাকবো up to the location, okay, up to which according to ACI code you have to provide the stirrup. ঠিক আছে, স্যার 41 পয়েন্ট সামথিং স্যার ওইটা ছিল। সেই লোকেশনটাও তোমরা এই ইকুয়েশন থেকে বের করতে পারবে। স্যার একটা কথা ছিল, আমরা তো বের করছিলাম আমি শেষ করে বলতেছি, আমি শেষ করি। হ্যাঁ, সেই লোকেশনটা কিভাবে বের করবা? সেই লোকেশনটা সিম্পলি ফার্স্টে হচ্ছে আমার 21.2 কিপ, এটা যদি তুমি এই ইকুয়েশনে বসায় দাও, এই ইকুয়েশনে 21.2 কিপ যদি বসাও তাহলে এক্স এর একটা ভ্যালু পাবা, সেটা হচ্ছে এই ডিসটেন্সটা, রাইট? সেটা হচ্ছে এই ডিসটেন্সটা, সেই ডিসটেন্সটা হচ্ছে 5.86 ফিট। এটার সাথে আরো ডি যোগ করতে হবে, ডি যোগ করে টোটাল যে ডিসটেন্সটা এই আপ টু 55.86 প্লাস দিস ডি, দিস টোটাল ডিসটেন্স আপ টু দিস ডিসটেন্স ইউ সরি, হ্যাঁ মানে অবভিয়াসলি এখান থেকে তোমার আগে যতটুকু স্পেসিং তুমি প্রোভাইড করছো সেটা বাদ যাবে। দেখলাম ছবিটা, এই যে এই ডিসটেন্সটা কতটুকু হবে? এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে 5.86 minus d minus this distance, right? Distance বাদ যাবে, minus this distance। এটা ভ্যালু যদি ধরো কথার কথা
কথার কথা, এটা যদি x1 হয়, যদি x1 হয় তাহলে 5.86 মাইনাস d মাইনাস x1, এটা হচ্ছে এই ডিসটেন্সটা, এই ডিসটেন্সটা, এই ডিসটেন্সটা আমি 9 ইঞ্চ স্পেসিং বসাবো। ওকে, পরীক্ষার হলে আমার এই 3টা স্পেসিং দেখাইলেই হবে। তার মানে প্রথমটা আমার 2 ইঞ্চ স্পেসিং এ, এরপরে ম্যাক্সিমাম ডিজাইন শেয়ার ফোর্সের জন্য যেটা পাইছি সেটা, ঠিক আছে, আর হচ্ছে আরেকটা স্পেসিং হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যে স্পেসিংটা সেটা, এবং সেটা কত কত ডিসটেন্সে সেটা বের করে দেখাইলেই পরীক্ষার জন্য সাফিসিয়েন্ট। নাও এখন কোশ্চেন থাকলে বলো। হয় স্যার আমরা তো একদম বের করছিলাম 9 পয়েন্ট সামথিং, যেটা ম্যাক্সিমাম স্পোজিং ছিল, বাট আপনি আমি এখানে রাউন্ড 9 ডাউন করছি, রাউন্ড ডাউন করছি। রাউন্ড আপ স্পেসিং করছেন। সবসময় লিখছি, স্যার স্পেসিং আমি সবসময় ইচ্ছে ছোট করলে করছি। কি 8 দিতে পারি ওখানে 9 জায়গায়? হ্যাঁ দিতে পারো, তুমি এটা আচ্ছা টাকা বেশি থাকলে দিবা। স্যার টাকা তো না স্যার, তোমার পরীক্ষার হলে না, সময়ের বিষয় তোমার ওই স্যার। যত স্পেসিং কম আর টাকা একটু বেশি লাগবে। অবশ্যই স্পেসিং তোমার যেটা ম্যাক্সিমাম তার চেয়ে কম দিতে হবে, বাড়াবা না কোন সময়, স্পেসিং রাউন্ড আপ করা যাবে না। তোমার যদি টাকা বেশি থাকে তাহলে তুমি বেশি কমাইতে পারবা, সমস্যা নেই। জি স্যার। তার মানে বেশি কমাইলে আবার কস্ট ইফেক্টিভ হবে না আর কি জিনিসটা। জি স্যার, এটা অবশ্যই মাথায় হবে রেখে না। করতে হবে। কিন্তু ডিজাইন ওকে, ডিজাইন ওকে হয়ে যাবে, সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আই থিঙ্ক নাই স্যার। এনিওয়ান এলস? থাকি। কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা জাস্ট একটু ইউএসডি ডিসকাশন করব। দ্য প্রবলেম আই ডোন্ট know whether we can cover today, but we will just cover the theory part. The theory is very similar to the WSD theory, only the equations will be different in a sense that now you have to provide this strength reduction factor, okay, which is 0.85 for shear we discussed. আর ইকুয়েশন গুলিতে এসিআর যে ইকুয়েশন গুলি সেগুলিতে কিছুটা চেঞ্জ আছে। আচ্ছা, সেটা আমরা ডিসকাস করি। সো দিস ইজ ওয়ান ইকুয়েশন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের আবার 10:30 ক্লাস আছে স্যার, এর আগে 10:30 সময় তো এখন আছে, 10:10 বাজে হলো। আমি এটা থিওরিটা কিছুক্ষণ, এই যে 2টা পেজ এটা পরে ছেড়ে দেবো। হ্যাঁ 2 পেজ পরে ছেড়ে দেবো, তারপরে প্রবলেমটা কাল নেক্সট ক্লাসে করাবো। ওকে স্যার। আচ্ছা, সো আমার এখানে ইকুয়েশনটা for calculating the shear strength of the concrete is this one. You already know this equation, and there is a simpler equation which is this one. আচ্ছা, এখানে ইকুয়েশনের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে আমার WSD আর USD এর মধ্যে USD তে এটা আসবে ডিজাইন shear strength এর ক্যালকুলেশনে you will use this strength reduction factor of 0.85. এটা WSD মেথডে ছিল না, USD তে আসবে, কারণ USD তে আমরা strength reduction factor ইউজ করি, দ্যাটস ওয়াই। আর the simpler equation, this is the more accurate equation, and this is more conservative and simpler equation, which is 2 phi square root of f square. তার মানে এইটা অথবা এইটা দুটোর একটা ইউজ করলেই হবে, এটা অথবা এটা দুটোর একটা ইউজ করলেই হবে। this one will be more accurate, this one is more conservative, ঠিক আছে? এটা more conservative, এটা more accurate। इसलिए এটা সিম্পলার, এটা অনেকগুলি প্যারামিটার আমার না জানলেও you can calculate the value of your shear strength. আচ্ছা, এই যে এখানে কিছু পার্থক্য দেখানো হয়েছে WSD এবং USD পার্থক্য, you can go through this, I'm not going into them in detail. স্পেসিং এর যে ফর্মুলা ইউএসডি আর WSD তে একটু পার্থক্যটা দেখাই। স্পেসিং এর ফর্মুলাটা WSD তে আমাদের কি ছিল, এটা ছিল রাইট। এখানে জাস্ট পার্থক্যটা কি আসবে ইউএসডি তে একটু দেখো। ইউএসডি তে আসবে হচ্ছে এই FV allowable shear stress এর বদলে we will use the yield strength of the steel, okay? সো এখানে FV এর বদলে ইউএসডি তে FY চলে আসবে, এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা হচ্ছে we have to introduce a strength reduction factor in this equation, so you have to multiply this whole equation with phi, okay? so এটাই হচ্ছে পার্থক্য। তার মানে আমার আমি যদি আবার ইকুয়েশনটাতে আসি, এখানে দেখো, এখানে AB FV এর বদলে FY হয়ে গেছে, V এর বদলে FY হয়ে গেছে, because we have to take the yield strength instead of the allowable stress, okay?
we'll take the yield strength, and we have multiplied this equation with a value of phi, একটা strength generation factor phi চলে আসে। এটা হচ্ছে আমার shear force দিয়ে, and you can calculate, you can represent this equation in terms of the shear strength or shear stress। এটা কিভাবে করব, জাস্ট উপরে নিচে BD দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে you can get this। আমরা WSD তে যেভাবে দেখছি সেই একই জিনিস এখানে অ্যাপ্লাই করা যাবে, জাস্ট উপরে নিচে ডিনোমিনেটর এবং ডিনোমিনেটরকে BD দিয়ে ডিভাইড করলে ইউ গেট দিস ফরম্যাট। আচ্ছা, এখানে যদি আমার ভি আচ্ছা ভি ইউ এর ভ্যালু যদি আমার কনক্রিটের যে স্ট্রেংথ সেটার চেয়ে যদি বেশি হয়, then obviously you need the shear reinforcement. In case of, এখানে কিন্তু সবগুলি অলরেডি ফ্যাক্টরাইজ করা, এই জন্য আমি এখানে কোনো সেফটি ফ্যাক্টরের কথা বলতেছি না, অলরেডি এগুলি ফ্যাক্টরাইজ করা। তার মানে আমার যে ফাই ভ্যালু, ভি আলটিমেটের মধ্যে যে ফাই ভ্যালু আছে সেটাই আমার সেফটি ফ্যাক্টরের একটা কি বলে, সেফটি ফ্যাক্টরের একটা প্যারামিটার। সো we don't need to take the safety factor again, consider the safety factor again. Just simply, when your shear stress, external shear stress is greater than the maximum shear strength of concrete, then you have to provide the shear reinforcement. Okay, so so এখানে একটা প্রবলেম আছে, we will not do this problem today. Inshallah, we will do this problem in the next class. We will do one analysis problem and one design problem, and then after that this chapter will be finished inshallah. এরপরে যদি এই চ্যাপ্টারটা শেষ হওয়ার পরে বৃহস্পতিবার দিন শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, একটা ক্লাসই সাফিশিয়েন্ট। এর পরের উইকে যদি আমরা শুক্র শনিবার দিনও আমরা সময় পাই, আমরা উই মে টেক আ কুইজ। ওকে, পরের উইকে, এই উইকে না, পরের উইকে বৃহস্পতিবার দিন পর্যন্ত যদি শেয়ার ফোর্স টপিক কি হবে স্যার কুইজের? স্যার শেয়ার ফোর্স শেয়ার ডিজাইন, অনলি শেয়ার। ওকে, অনলি শেয়ার শেয়ার। ডিজাইন। মাঝখানে স্ল্যাবটাও তো আছে, স্ল্যাবও দিতে পারো নাকি? নাকি স্ল্যাব শুধু স্যার শুধু শেয়ার থাকুক? আচ্ছা, আমরা এটা তার সাথে ডিসকাস করব। ওকে ওকে স্যার। স্যার আরেকটা কথা স্যার, আমাদের স্যার মিডের আর কুইজের মার্কস তো এখনো দেয়া হয়নি স্যার। একটা কুইজের মার্কস, কুইজের মার্কসটা একটা কুইজের মার্ক আমি একটু কুইজের খাতাগুলা সাবরিনাকে দেখতে দিছি, আমাদের টিএ। তার তার শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, জি স্যার, শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ছে, আর আমি মিডের খাতাগুলি বলছি আমার একটু সময় লাগবে। ওকে স্যার, ওকে স্যার, সময় লাগবে। আর ওর শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ছে, ওর এই উইকে মার্কগুলি দেওয়ার কথা, কোনো শাশুড়ি অসুস্থ হওয়ার কারণে আমাকে এখন দিতে পারতেছে না। তো আশা করি এই উইকে শেষ হতে পারে। ওকে স্যার, এটা হইতেই পারে স্যার। মানে কুইজ 2 এর খাতাটা অ্যাট লিস্ট হয়তো এই উইকে শেষ হতে দিতে পারে। আর আমার আরো দুই একটা উইক লাগবে আর কি তোমার মিডের খাতা দেখা শুরু করার জন্য। আমি শুরুই করতে পারিনি, আমি আসলে ওই এসএআর এর পেজের কাজে অনেক ব্যস্ত। হ্যাঁ, আশা করি শুরু করলে ইনশাআল্লাহ বেশ শেষ করতে সময় লাগবে না। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ স্যার। আচ্ছা, আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব। Okay, let's take the attendance of section B first. গত ক্লাসে সেকশন 8 টা আগে না হয়েছিল, সেকশন B টা নেই। Section B, please respond to your student IDs. Two 201. Yes, sir. 203. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 11. 11.
11 কি আছে নাকি? জি স্যার 11 আছে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। 14, Yes, sir. 15, প্রেজেন্ট স্যার। 16, 16, 17, Yes, sir. 20, প্রেজেন্ট স্যার। 22, Sir, 16. 22 আছো? 16 দিয়ে দিছি। 22, Sir, 21, sir. 22, Sir. 23, প্রেজেন্ট স্যার 25, Present, sir. 26, 28, 28, 29, Present, sir. 30, Present, sir. 33, Yes, sir. 34, প্রেজেন্ট স্যার। 35, Present, sir. 37, Yes, sir. 38, 38, 39, Sir. 39, Sir, 26, sir. 26 দিছি তো 39 আছে